최근 뉴욕 크리스티 경매에서 가장 화제가 된 작품 한 점이 있습니다. 이 작품은 이탈리아 아그라띠 컬렉션에서 16년간 소장되오다 이번 경매에 처음으로 나왔는데요. 아그라띠 컬렉션은 이탈리아에서 판자디 비우모 컬렉션에 버금가는 현대미술 최고의 컬렉션으로 알려져 있습니다. 화제가 된 작품은 한국 김민정 작가의 2006년작 비움과 채움으로 뉴욕 크리스티 21세기 아트 이브닝 세일에서 18만 9천 달러, 우리 돈 2억 5천만 원에 낙찰됐습니다. 21세기 아트 이브닝 세일은 뉴욕에서 열리는 현대미술 작품 경매 시장의 메인이라고 볼 수 있는데요. 이번 경매에는 제프 쿤스, 장미셸 바스키아, 키스 헤링 등 21세기를 대표하는 예술가들의 획기적인 걸작들과 찰스 레이, 은지데카 아쿠닐리 크로스비, 토인 오지 오두톨라 등 요즘 주목받는 동시대 미술 작가들의 작품도 함께 나왔습니다. 작품은 경매가 시작된 뒤 전화와 온라인, 현장 입찰자들 간의 치열한 경합 끝에 낙찰이 이루어졌습니다. 2006년 당시 이 작품은 3,001호, 당시 우리 돈 약 400만 원에 판매됐습니다. 그리고 17년이 지난 지금 이 작품은 63배나 되는 가격에 새 주인을 만난 것이죠. 이 작품이 이렇게 큰 화제를 모은 이유는 바로 한국 작가의 한지 작품이기 때문이었습니다. 이 작품에 입찰했던 세계적인 컬렉터들은 바라보고 있으면 마음이 잔잔해진다. 종이가 이상하리만큼 마음을 빼앗는다. 난생 처음 보는 종이 재질이 아무런 자극 없이 감동으로 이끌었다. 당나무의 자연스러움이 작품에서 그대로 묻어난다. 이 작품에는 특유의 다채로움과 서정성이 함께 존재해 감동을 끌어낸다라며 극찬했는데요. 이번 낙찰 결과를 보면 한지를 소재로 한 현대 미술 작품이 국제 무대에서 예술성과 시장성을 동시에 인정받았음을 보여주는 성과로 풀이됩니다. 그동안 한지와 불, 먹을 재료로 전통적인 한국의 미학을 재해석해 독창적인 작업을 선보여온 김민정 작가는 현재 해외에서 큰 주목을 받고 있는데요. 세계적인 출판사 파이돈에서 최근 출간한 미술 전문서에 소개된 데 이어 미국 리스트 뮤지엄에서 그녀의 한지 작품으로 워크숍을 겸한 세미나를 열기도 했습니다. 또한 프랑스 럭셔리 브랜드 디올은 그녀의 작품과 콜라보레이션한 레이디 디올 백 출시를 앞두고 있죠. 그녀는 이번 경매를 통해 작품이 더욱 유명해진 것에 대해 한국의 종이 만드시는 장인들께 머리 숙여 감사드린다고 말했습니다. 해외에서는 흔히 종이에 대해 습기에 약하고 작은 힘에도 쉽게 찢어지는 재질로 생각합니다. 하지만 천연 재료를 일일이 손으로 만든 한지는 그 보존성이나 가공 면에서 탁월한 장점을 가지고 있죠. 유럽에서 대량으로 생산되는 종이와는 내구성 면에서도 엄청난 차이가 있습니다. 공장에서 만드는 종이는 대부분 첨가제와 화학약품 처리로 인해 원재료의 힘을 잃기 때문입니다. 우리나라의 천연 종이는 천년을 간다고 합니다. 어떤 사람들은 왜 종이 하나에 이렇게 많은 시간을 쏟는지 묻기도 하는데요. 화학 처리가 없는 천연 재료의 종이는 탁월한 보존성을 유지할 수 있는 것입니다. 현재 유럽 문화재 복원 현장에서 사용하는 한지는 우리가 흔히 알고 있는 한지보다 훨씬 얇고 투명하지만 유연한 데다 강한 조직력을 갖고 있어 어떤 온도 습도도 견딜 수 있는 과학적 소재로 불립니다. 그런데도 해외에선 한국 전통 종이에 대해 궁금해 올해 초 특집 방송을 위해 한국을 방문했습니다. It may be hard to imagine that paper will emerge from this murky soup. What's clear at this stage is that it's made the very old-fashioned way. This is where it begins. Yes. Byung-Sop Lee was our guide at his factory a 3-hour drive south of Seoul. How long have Koreans been making paper like this? 1,300 years ago. 1,300 That's years. right. That's right. This paper made from the paper mulberry tree is called hanji. This is almost 100 different colors. Because of its strength and versatility, it's been used for fans, screens, even clothing. Like this. But the highest quality hanji is saved for important documents or to be used as a sort of canvas for fine art. Paper that you've sold has gone to restore documents at the Library of Congress in Washington, D.C. Yeah, highest quality papers. It's also gone to restore a papal globe. Bo Kyung Kim was so fascinated by this paper that she left her corporate job to start selling hanji. It's very strong and also it's very stable. Before the pandemic, we met at a conservation studio in Seoul, What do you have over here? where Chai Sun Park, a professor of cultural preservation, showed us some centuries-old artwork. This is hanji here, and you'll need to replace this Yeah. with new hanji. No, I will use this paper.
You can reuse it even though it's from centuries ago? Yeah. Museums from the US, including in Philadelphia and Cleveland, have sent her pieces to restore. 그래서 개인적으로 저는 I believe my mission is to recreate the brilliant Hanji of the past, she told us. Using a gadget that peers into the artwork, she showed us how they can look below paint pigments The Hanji's down there. Yeah. to determine if Hanji fibers are still strong or need to be replaced. Fine new layers can be brushed on, almost like paper mache. Her conservation work here seems as labor-intensive as making the paper itself. Before that paper mulberry bark becomes paper, it must be bathed for 6 to 7 hours until it comes apart. It looks like the web. It Web, does look yeah. like a web. It Web. looks like a spider web. Yes, spider. Then impurities are removed, and what Byung-Sop Lee pointed out is just day 3 in a roughly 10-day process. There are many steps, many hands in need. It's a lot of work. Yes, a lot of work. This is very slippery here. Yes, that's right. The slimy hibiscus root is added to prevent clumping, and it's all mixed together in large vats, where workers dip those bamboo screens into the mixture. On top of the screen, the fibers lock together, forming pieces of paper. And the left eye, right eye. As we discovered, this disappearing art takes some talent. So more scoop over there. When professionals do it, the paper is stacked, still wet, then pressed and dried. This woman peels about 2,000 sheets per day from a piping hot plate with her fingernails. The more expensive Hanji is dried in the sun. It's so fine. Fine and thin, but very strong. And wholesale can sell for about $15 each, but it does last. Almost 1,000 years over. 1,000, 1,000 yes. This piece of paper could last. Yes. Yes, a millennium, almost as long as they've been making it. Andy adds there's no better way to preserve their culture than to write it down or draw it on the paper they produce. And Chai Sun Park agrees. in paper we write all record, all thought, because we cannot live without paper. Which is why here, Hanji is not treated as a mere product, but as a cultural treasure. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.